Hello, my name's Alan Lydiard. I'm the Artistic Director of the Performance Ensemble in Leeds in the United Kingdom. And I'm coming back to Hong Kong to direct a play for the second Hong Kong Festival of Creative Aging. And it's going to be wonderful to be back. 大家好，我叫 Sean。9月中旬，我將會帶廣州吳瑩老劇團嘅朋友參加第2屆香港金利藝術節。我哋將會演出原創劇目《天晴》，到時見啦！嗨，我叫做吳嘉熙啊！我睇咗第1屆金陵藝術節之後呢，終於俾我爭取到為第2屆金陵藝術節導一個戲，叫做第3節。唔睇你損失。我係陸偉雄，我係負責新琴並茂銀髮心源音樂會嘅負責人。超過50個由55歲到80幾歲嘅音樂家為大家表演口琴同中樂，歡迎大家嚟欣賞。大家好，我係二胡婆婆梁以湖，不過大家都叫我做瘋癲婆婆。今年第2屆金陵藝術節呢，我係今年嘅策展人，因為我認為每一個人都係一件美麗嘅藝術作品。Hello， 我係謝君豪，我係梁文聰，我本身係建築師，我係一個演員嚟嘅。但係今次咧，我哋兩個嘅身份就係一個攝影師啊。呢個就係我參展作品《創作者的靈魂》。呢幅就係我參展作品，主題係 To See and To Be Seen。9月9號到20號，石硤尾 JCCA 見。